Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Вампир. Поехали продолжать. Да, я в курсе, что предусмотрено автосохранение. И я в курсе, что нужно нажать много раз Enter. Ну, в прошлый раз были всякие сайд-квесты в основном. И небольшой кусочек мейн-квеста. И в прошлый раз я пошел разбираться с... как они там называются? Стражами Привина. И разобрался с ними довольно успешно. Что мне теперь нужно вернуться к ней, чтобы закончить этот сайд-квест? Наверное, я это и сделаю. И меня загрузило прямо здесь, на выходе из этого дома. Но с сохранением прогресса, который я там сделал. Ясно? Наверное, я хочу этого чувака убить. Почему нет? А что у меня сейчас, дубина? Ничего, ты орешь? У него, кстати, защита от крови и от ближнего боя. Так что, может быть, мне стоит сменить оружие. Ну нет, тут у меня тоже ничего хорошего. Если бы у меня был шотган какой-нибудь эквипнут, то это, наверное, было бы хорошим планом. Ну, можно его и так убить. Не проблема. Окей. Это мне за убийство дали? Прям сразу? Видимо, да. Записка мокрых ботинок относительно вербовки парней Уайтчепеля. Кажется, одного нашел. Это Альби. Он тупой как табурет, но крепкий. Я просил его раздобыть лекарства для продажи на черном рынке, и он быстро их доставил. При следующей встрече я скажу ему, что его приняли в мокрые ботинки, и теперь он должен получать приказы у своих новых боссов. Ок. Видимо, это он. И, видимо, это новое расследование, которое с чем связано и как работает. Как поступить, вручить? Кто он такой вообще, я не знаю. Простуда. Ладно. Ну, то есть, по крайней мере, не зря убил его. Это не открывается. Ну, поехали обратно сдавать квест. Дают ли вообще опыт за квесты? Я как-то не особо обращал внимания. Сейчас заодно и посмотрим. Да, дают. Ну, или не посмотрим, а в чате ответят. Тоже вариант. Так, и где она? Не здесь? Ага, вот она. Почему с ней нельзя поговорить? Вот. Так, могу я что-то еще интересное спросить? Угу. Кто это такой, я не помню. Этот. С ожогами. I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Ясно.
И что, у меня с ней все вообще диалоги уже были, да? I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Ок. Почему оно все еще здесь подсвечено? Там же ничего нет. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. 150 опыта за это. Ну... Не супер, конечно, но сойдет. А что у меня с людьми здесь? Я всех видел. У этого главная боль. У остальных все окей. И почти все подсказки есть. Тут одной нет. Тут дофига нет. И вообще я не знаю, где он находится. Тут ничего нет. Возможно, стоит пойти и поговорить с Свонси. И стоит сделать какое-нибудь лекарство от головной боли. Там неизвестно. От простуды. Если я могу это сделать. По крайней мере, стоит посмотреть, что я могу сделать и с этим разобраться как-то. Ну, это мне не нужно. От простуды могу сделать. От головной боли нет? Рецепт неизвестен. Сложно. Но этого у меня хватает. Этого у меня хватает. Этого у меня, конечно, тоже хватает, но, наверное, все равно стоит. Да. Ладно. Могу ли я дубину апгрейдить? Нет. Часть обычной рукояти, еще 4 нужно. Может быть, я могу купить? Не показывает в игре время или все время ночь? Все время ночь. Так, ты мне что-нибудь новое хочешь сказать? Можешь сказать? Do you need something, Jonathan? I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. Тут он дофига всего может сказать. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require.
Ясно. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Окей. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide healthcare. Но, видимо, не очень хорошее положение. But to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor. У меня нет белого халата. Sick of the East End, the forgotten. У меня какое-то серое пальто. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. How do Skulls come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Just for clarity, what differences are there between myself and a Skull? A Skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. Ну ок. Это мало о чем говорит? Ладно. I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree? She told me you've been doing all in your power to cure her addiction for blood. Though unsuccessful, it's admirable. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her secrets without her consent. Come to the rescue of a damsel in distress. I ask nothing more. Ладно. The matter of Lady Ashbury's blackmailer. I know too much about this matter already. I'm confident in trusting the interests and reputation of both the hospital and Our Lady into your able hands. По-моему, с переводом субтитров что-то не то. Ладно. We'll see each other again soon, Edgar. А ты вампир или вампур? Вампир, конечно же. В названии стрима написано. Как бы. Так, ну здесь у меня вроде бы больше ничего даже и нету. Этого чувака я не могу вылечить. Тут я вряд ли в ближайшее время узнаю больше подсказок. Надо бы этих двух найти и посмотреть, где они вообще и что с ними происходит. Потому что с одним из них я вообще не говорил. Только спас его. Стоп, что там было? Ух ты.
Как о нем больше узнать? Откуда его можно подслушивать отсюда? You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. Ясно. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. Ну ок, новая подсказка. Чувак, Good evening, Dr. Reed. нехорошо грабить трупы. Pleasure to see you again. Ну или хорошо. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. Ну, You may be right, but you'll go to jail if you're caught. If ever I have to go to jail, I'm sure I'll find a way to help people there, too. ясно. Ну, все есть. Можно получить 5000 опыта, если его сожрать. Но не. Please Что он tell me продает? what you have to sell. Of course. Почему оно не пишет, сколько у меня этого? Вот это в интерфейсе больше всего напрягает в данный момент. В таком вот. Почему нельзя написать, типа, у меня есть там 20 этого опиума. Или 0. Или 2. Ладно. Ну неизвестно, это труп. Труп — это не очень полезно. Good evening, Milton. Вай, ты полностью добрый вампирник, совсем никого жрать не будешь? Не знаю. Пока что не буду. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Но мне нужна не пушка, мне нужна часть обычной рукояти, по-моему. Мне их нужно 4, а он продает одну. Ладно. Хотя дробовик я тоже, наверное, могу купить. 296 урон. Это сильно больше, чем то, что у меня есть, правильно? Хотя я не могу посмотреть и продать ему свой шотган. Наверное, стоит. Обратно продать за 70. Ладно. И тогда, поскольку я могу станить... Да, тут 160, тут 296. Поскольку я могу станить дубиной, я возьму его шотган. Так, на карте оно не помечает, где всякие NPC живут? Это не карта. Да какого хрена? Нет. Потому что там где-то были чуваки, которых я одного спас, а второй просил меня первого спасти. И мне слегка интересно, где они. Не могу я их отслеживать как-то? Видимо, нет.
А. Ничего у них? Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Ок. Ничего больше не говорит пока что. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Ок. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Еще за ними можно следить, но судя по тому, что у них там какие-то вопли были, пока я подходил, скорее всего. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctors said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Допустим. Why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Ясно. Мистер Блайт, Вайл Блайт, вот чем тебе стоит поиграть в Поя. Ну, кстати, может быть, это план. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. When I Наверное. rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. Что за мысли? Thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive, just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. Ясно. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Ну, не знаю. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. Ясно. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again.
I love him, that's all. Ясно. Тут что-то еще было? Нет, тут я только что был. И тут ничего больше не было. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. Ок. Но I will see you но later. все равно ничего нет. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Что тут вообще есть, кстати? It's Закрытая locked. дверь. Крошечная часть обычной рукояти. Это не подходит, по-моему. Ну, видимо, не сейчас за ним следить можно. Страшно представить, на что можно было наткнуться во время слежки за ними. Ну да. Я могу туда пройти, пока они дверь открыли? Нет. Как так? Но там лут. Ну ладно. Хрен с ними. Так. Или не хрен с ними? Видимо, все-таки хрен с ними. Мне нужно туда. Туда это туда? Угу. Ну или даже... Нет, так это... Там нет прохода. Точнее, есть, но далеко и неудобно. Алюминиевый порошок. И чуть денег. Кто оставляет деньги просто так на улице? Угу. Тут охотники. Что это вообще? Дыра в диаметре уровня? Видимо, да. Ок. Ну, у него защита от огнестрела. Хорошо, что у меня есть не огнестрел. Вау. Или не вау. Что это было вообще? Чуваки, хватит стрелять. И бить. Ну вот, я хотел насквозь их пробить. Не получилось. Выпить его тоже не особо получилось. Ок.
Ау. Чувак, ты не офигел так бить? Вау. Нет, ты офигел так бить. Ну, к счастью, он почти не дамажит этим. А где третий был? Или он ничего не дропнул? Неясно. Как игра-то? Ну, нормально. Куда они пытались сюда зайти? Ну, я не могу. И наверх, видимо, тоже. Я могу вроде бы куда-то сюда зайти. И может быть тут что-то есть. Или абсолютно ни хрена. Тоже хороший вариант. А тут что? Кроме крыс. Убежище. Ну, не знаю. Зато таблетки всякие. Это то место, где я уже был. По-тихому тут противники устраняются, не? Ну, это всякие постеры. Ничего нового. Чувак. Ау. Зачем тебе трекинг на прыжках? Неясно. Ну ладно, удачи вам там. Мне через мост и на другую сторону, по сути. Так что это не сложно. Что делает Т на них? Ничего? Чуваки, не обращайте внимания. Они реально не обращают внимания. Ну, не знаю. Так неинтересно. Ок. Вот. Это не совсем то, куда я хотел копье запустить. Так, еще один. Ау. Ну ладно, я могу и так. Ау.
И этого, наверное, все-таки стоит копьями. И прочими обилками убивать. А то у него высокая защита от ближнего боя. Но хотя это ему не сильно помогает. Хорошо, что пока я его пью, у меня стамина регенит. Ок. Удар в спину дает большой урон? Вроде нет. Если подойти к противнику сзади, пока он меня не заметил, то его можно оглушить и выпить немножко крови сразу. Но это тоже не так уж сильно помогает. Так, ну, мне сюда. А там что? Там убежище где-то рядом. Но, наверное, оно не очень нужно. А тут закрыто. Ладно. Поехали сюда. Уайтчепел. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Ок. Где мне его найти? Там, ясно. Посмотреть на карте. Ну, большая банка таблеток. Полезно. И картечь. Тоже, наверное, полезно. Тут какие-то люди. Ок. Я бы хотел туда, не знаю, телепортироваться и что-то сделать. Что у вас за фигня происходит? I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Ок. Ну, у меня есть о нем какая-то записка. Наверное, сначала хочу со вторым поговорить. Камера, что ты делаешь? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Ок. Ага, я могу ему письмо отдать. Так, что за письмо вообще? Отсюда его нельзя прочитать? Видимо, нельзя. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Окей. Этого у меня нет. See you later. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. Камера, перестань. Broke and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Черт. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. Ок.
Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. Ясно. Ну, его нужно вылечить. Также я могу дать ему письмо или его сыну. Alcohol and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Я хочу еще раз прочитать это письмо сначала. Если я вспомню, как это делается вообще. Видимо, так. Угу. Ну, не знаю. Отдам ему, наверное, записку. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Но сначала поспрашиваю у него все. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Ясно. Тут ничего нет. Ну, I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Free? You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. ясно. Больше ничего не говорит пока что. Ну ладно. Ну и про нее он тоже не скажет ничего. If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. If she's pretty, I'll keep an eye out. Goodbye, young man. Хотя, стоп, надо... How are you, boy? I'm not your boy, all right? Да, успокойся. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. Угу, от усталости у меня есть. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, Okay. young man. The wet boots will be proud of me. А ему я могу теперь рассказать про это? По крайней мере, какой-то новый диалог у меня должен появиться с ним. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Ок. Ну, подсказка новая есть, диалогов новых нет. Ну, про нее он тоже ничего не знает. Dorothy Crane from the Pembroke Hospital. Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. Hmm. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Интересно. A gun, alcohol, and a... Да. As long as you have the money. Ты мне что скажешь? Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Doctor.
Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Ну, тут ничего. Тут интересные люди. Who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Ну, его я уже встретил. Тут ничего не было. Do you know Nurse Dorothy? Про нее она вряд ли что-то знает. Hospital. I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Ну ладно, I'd like to а see что what продает? kind of medicine you're selling. Можно разобрать на части, но не ясно на какие. За 35 можно посмотреть. Ок. Тут оно напишет, на какие части? Или нет? А, его, наверное, исследовать в лаборатории, может быть, можно? Ну, в лаборатории, да. All the good boys join the army and the scum turn criminals. A shame, really. Так, здесь еще убежище есть сзади меня. Как туда добраться? If I could get some working, everything would be better. Видимо, он. Или здесь. Не, это переход на другую локацию какой-то. Но по карте совпадает. Ок. Кольцо какое-то. Куча крови какая-то. Еще кольцо. Что тут происходит? Ну, это убежище. Но что-то тут явно происходит. Тут нет стола для крафта или... Или я слепой? А, нет, вот он, я слепой. Не, исследовать я ничего не могу. А, вот здесь могу разобрать. На стеклянную пробирку. Ок. Блин, хорошая цена при перепродаже. Надо было продать. Ладно. И куда это ведет? Просто в другую комнату. С врагами. Хорошее убежище. Ау, я хотел его выпить вообще-то. Ау. Ладно. Можно и так. Вау, он уворачивается. Кто научил мобов уворачиваться? Угу.
Кровь как объект зависимости. Вампиры пьют кровь. Я бы сказал, что это их отличительная черта, жуткое природное свойство. Но я никогда не считал это просто особенностью рациона. Я начал изучать вампиров, поскольку меня всегда завораживала их неодолимая тяга к крови. Жажда настолько сильна, что иногда даже заставляет вампиров выдавать себя. А когда они пьют кровь, то, похоже, ненадолго впадают в транс. Это для них экстатическое откровение, как выразился один волкод. Что? Кто? С которым я беседовал в Москве. Я убежден, что это ключевой элемент к пониманию природы вампиров. Они пьют кровь не для насыщения, а именно потому, что это приводит их в экстаз. Все вампиры без исключения зависимы от крови. Такова их природа. И даже те бессмертные, что отказываются пить кровь и противопоставляют своей жажде лишь силу воли, никогда не избавляются от этой зависимости. Ясно. Разоблаченная ночь. Ашер Тоутри, глава Братства Святого Павла. Ок. Что тут вообще происходит? Почему убежище на локации с врагами? Это переход на другую локацию. Ага, туда. И где я пропустил труп внизу лестницы? Там? Да. Тоже кольцо. Что за кольца? Где они? Просто на продажу. Ясно. Так, а тут что за дверь? Тут дверь на улицу. Ну ладно. Наверное, тут можно кого-то подслушивать. Но, наверное, это прямо сейчас мне не очень нужно. Ты кто такой? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. No. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Ясно. Личный вопрос не хочет. Have Ну, you heard нельзя of a задать. nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane. Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Ясно. Ну, он здоровый, Can так I что... offer you my medical expertise, Mr. Peterson? The name is Colossus Joe. I don't get sick. Ясно. Goodbye, Mr. Peterson. Так, ну, мне явно не сюда. Но опять же, если пускают, то почему нет? Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Угу. Your father is worried about you, boy. Точно? He asked me to look for you. So my father actually worries about me then.
Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams Откуда у меня эта подсказка? with gloom. Ясно. Ну, можно лутать. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Переутомление. Ну, я могу его похилить. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Это от уровня гипноза зависит, но он у меня вроде бы первый. Так что не знаю. Вряд ли это помогло. Тут ничего нет. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Ок. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Окей. Ну тут ничего. Тут больше ничего, про нее он вряд ли что-то скажет. Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital. I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Ну да, это не помогает. Take... Even my dreams are soaked with gloom. Что-нибудь еще здесь есть? It's locked, all Ну, right. что-то еще тут есть. Письмо с отказом. Мистер Питерсон, мой долг сообщить вам о том, что ваша просьба принять вас на работу в доке была отклонена. Я благодарен вам за то, что вы потратили время, объясняя сложность вашей ситуации, рассказали о том, что у вас болен сын и что умерла ваша дорогая жена. Но мой долг состоит также в том, чтобы разъяснять правила нашей компании. Они явно запрещают брать на работу бывших преступников и осужденных. Ваши связи с скандально известными мокрыми ботинками не укрылись от нашего, наверное, внимания. Сейчас тяжелые времена, сэр, и компания Финчи и Харпер намерены прежде всего вознаграждать кандидатов, прошедших небольшую проверку, которую мы устраиваем соискателям. Я от всей души сочувствую вам, и не оставит Бог вас и вашу семью. Ок. Профессиональные охотники на вампиров. Если вы заподозрили кого-то в том, что он вампир, не предпринимайте самостоятельных попыток убить его. У вас нет шансов. Вместо этого обратитесь ко мне или постарайтесь найти профессионального убийцу вампиров. Их мало, но они знают, как справиться с этими жуткими существами. Часть из них, похоже, действует вместе под именем Стражи Привина. Это полувоенная организация, цель которой — очистить Лондон от вампиров. Они ваши друзья, вы не одни. У вас есть варианты. Действуйте с умом, расскажите об этом другим. Клоренс Кросли. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую ко мне. Ясно?
тут больше ничего нет вроде бы. И он мне ничего нового не скажет. А, скажет. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities, but I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Ясно. Goodbye, young man. Нет, мне показалось, что там еще что-то было. Видимо, показалось. А куда его отец делся? И почему тут столько крови? Ок. Видимо, поэтому. Где я вообще? А, ну я, кстати, иду примерно куда мне нужно. Вроде бы. Ладно, пойду по квесту сначала схожу. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Ок. А, я просто постою здесь, посмотрю. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Uайтчепел. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Ну ок. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Видимо, там. Так что, видимо, не в эту сторону. Ну, поехали с этими двоими говорить. Это один из них? Нет? Нет. Так. Ты мне новое что-нибудь скажешь? Скажет. Harry doesn't seem happy living in Uайтчепел. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin,
but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Ясно. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. And people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Ясно. Goodbye, Mr. Peterson. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Ясно. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, Допустим. I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Ок. Яркий пример стучите, и вам откроют. Да, действительно. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Ок. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My Что? son, Кто? if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Ну ок, почему это все еще подсвечено? What do you mean when you say that I am Потому что это не все по вашему уровню. judgmental? А, I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. ясно. Ладно. Have you any friends? Any family left in these
No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Ну, Рип, наверное. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Ясно. Про это он тоже ничего особо не знает. Dorothy Crane from the Pembroke Hospital. I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in our country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Ладно. Она перестанет мигать, если я... Well, I suppose I can... What do you mean? Так скажу. I have heard enough. Goodbye. Ну, оно перестанет мигать, потому что диалог завершится. Хорошо. Чувак, хватит стучать. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Тут ничего. Переутомление я могу... Не, я не могу его вылечить. Нечем. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. If no one stops it, this epidemic could turn into a scourge. It may kill more people than the war itself. Yes, this is another kind of war, but just as deadly. History will judge us all for what we did and what we did not. Ясно. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Ок. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Наверное, I'm так. convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? Ок. Тут он больше ничего не говорит, тут он вообще ничего не говорит. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Наверное, так. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No.
Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Uайтчепел, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Ясно. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Ок. Не уверен, насколько это мне помогает. Но больше ничего тут нет. Mr. Darby. Farewell. Где у меня было убежище? Недалеко, в принципе. Я, может быть, смогу что-то скрафтить интересное. Так, Good evening, Miss. It's Father Whittaker, my son. Этот здоровый. Ладно. I have heard enough. Так, туда? Видимо, сначала сюда, потом туда. Насколько у меня хватает ресурсов? Вроде бы намного у меня хватает ресурсов, так что побольше нужно покрафтить. Я могу вообще посмотреть на людей? Восстановление. Переутомление, простуда, бронхит, мигрень. То есть нужно от простуды, от бронхита и от переутомления пока что. Тут головная боль, с этим я ничего не сделаю. Там переутомление, но я туда не вернусь пока что. То есть, может быть, вернусь, но это не отсюда. От простуды есть. От бронхита есть. Ок. Может, стоит покрафтить регена? Или крови? Или, может, нет? Наверное, нет. Хорошо, что это не дамажит. Так. Найти почтовый ящик и письмо. И найти этого чувака. Ну, мне вряд ли сюда. И вообще непонятно, зачем сюда можно. Потому что это просто балкон. Разве что подслушивать кого-то. Ну, как-то он странно его порвал. Так, мои дорогие, горячо любимые дети, мне так жаль, что у вас несколько месяцев не было вестей от меня. В Лондоне сложная ситуация, я знаю, что могу показаться эгоистом и дураком вам, мои дети, ведь вы все еще живете в стране, где идет война. Но здесь, в Англии, тоже идет война. Война с бедностью и несправедливостью. Это война, в которой я намереваюсь участвовать, несмотря на свой преклонный возраст. Вот почему я пишу вам сегодня. В Румынию я не вернусь. Это означает, что, вероятно, я вас больше не увижу. Не грустите, мои милые, ведь вы уже взрослые, у вас свои дети. Вы знаете, на какие жертвы нужно идти, чтобы изменить мир. Вот жертва, которую должен принести я, чтобы снова почувствовать себя нужным. Желаю вам жить долго и счастливо. Целуйте от меня моих внуков и помните, что отец любит вас, даже когда находитесь в этой холодной стране. Ясно? Угу. Ну, не знаю, насколько это помогает. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly.
Окей. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Ну. Very well. Goodbye then. Рип. Наверное, мне не туда. Учитывая, что там какие-то враги. И, видимо, мне не сюда. Точнее, сюда, но не с этой стороны. Зачем сюда можно пройти? Последи за ней, кстати, хороший план. Небольшой букет, букет, в котором спрятан кулон на бесплатный медосмотр. Угу. Новая подсказка. Для этого даже следить за ней особо не нужно было. Тут тоже спрятан? Hello again, miss. Я не с ней говорить хотел. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Ясно. Very well. Goodbye then. То же самое. Наверное, конечно, можно немножко последить за ней. Но не знаю, насколько это поможет просто так. Видимо, не очень, учитывая, что она просто тут вперед-назад ходит. Как тут стеус работает? Никак не работает. Его тут нет. Ладно. Я могу ему дать лекарство. Good evening, Doctor. Can I help you? Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Так. Goodbye, Mr. Darby. Ну, хотя бы здесь открыто. И враги. Много врагов. Ау. Окей. Шотган неплох. Ау. Но дубина круче.
Чувак, что с тобой? Ау. Наверное, стоило похилиться перед этим. Обилкой. Ок. Целых 15 опыта. Ну, портсигары, видимо, продавать выгоднее, чем не продавать. Потому что они дают что-то бессмысленное. Найти Ричарда. Ну, видимо, нашел. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Окей. У него простуда. Я могу его вылечить. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Наверное, это полезно, но сначала все-таки хочу у него все такое спросить. Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. No. Peaceful? That's quite an unusual way to speak about the epidemic. And very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Ясно.
If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Так, ну, наверное, стоит его сначала спросить про это все. Tell me, Mr. Nethercourt. Потом про мейн-квест. I seek inspiration in Whitechapel. The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives, how she survives, whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Ясно. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercourt. Guilty as charged, Dr. Reed. Ясно. Ну, расскажи мне про это. Ask you a few questions about the district. Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Ясно. Ну, это довольно очевидно было. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Так, издательский дом Подхалим. Адрес, все такое. Уважаемый мистер Нитрокот, спасибо за то, что прислали ваш сборник стихов «Песни сломленного города». Мы нашли его интересным. Это же мы вам ответили в первый раз, когда его получили. Но вы должны понять, что в это страшное время для нашей страны публикация данной книги была бы совершенно неуместной. И поскольку вы отказываетесь менять название и требуете, чтобы работу напечатали либо в полном объеме, либо вообще не публиковали, то мы решили выбрать второй вариант. Ясно. Скажет он что-то новое по этому поводу? Не здесь. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Still, you don't seem to suffer from poverty.
With thanks to my parents, actually. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Ок. И все? Ну, да, больше он ничего не может сказать. I'll leave you alone, sir. И тут вообще ничего нет. Как-то слишком много места на локациях, учитывая, что там ни хрена нет. Ты что-нибудь новое скажешь? Ну, явно нет. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Very well. Ясно. Goodbye. Кстати, не, здорово. Восстановление, простуды еще у одного. Так что нужно еще сделать. Еще двое неизвестны. Это, кстати, открывается? Нет. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Окей. Так, ну, во-первых, переутомление. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I'm shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Окей. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Окей. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Ок. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives.
I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly, but it is not your concern, Doctor. Ок. Больше ничего не говорит? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Ну ладно. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Так, где-то есть еще кто-то, кого я не встретил. Нет, не он. Даже 2 человека, которых я не встретил. 3 человека, которых я не встретил. Как так? А, вон один из них. Чувак, стой. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Ну, он здоров, по крайней мере. Во-первых, что он продает? Right then. Show me what you have. Часть хорошей рукояти. Ну, мне нужно немножко такого. Надо было нажать купить несколько. Ну ладно. 170. Ясно. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Необходима подсказка. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Расследование. Так, в чате никто ничего не пишет, или он у меня просто отвалился? Наверное, стоит его обновить, по крайней мере. Ну, теперь работает. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Ок. Ничего не говорит. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Ясно. И ничего он не хочет говорить. Ну ладно.
Я, возможно, могу теперь с этим чуваком еще поговорить. You again? What do you want this time? Как думаешь, на E3 выкатит Bloodborne 2? Нет, и не нужно. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Теперь обратно с ним поговорить? Goodbye, Mr. You never look. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against the Wet Boot Boy. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile, not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Uайтчепел in the first place. Hates this place more than most of us. Ну окей. Это все не очень помогает. Goodbye for now, Mr. Мне дало про второго чувака новую информацию. И куда он делся? Ясно. Ну, по крайней мере, мне нужно сделать немножко лекарств. Планируешь до конца проходить? Наверное? Не знаю. Это простуда. И все, больше не хватает чего-то там, чего-то там. Дубину нужна еще одна часть обычной рукояти. Но зато апгрейд я сразу смогу сделать. Наверное, там лучше будет бустить оглушение, потому что это просто урон мне пробустит то, что я хорошую дубину сделаю. Или стоп, да, это та дубина. А оглушение побольше не помешает. А дальше расход выносливости или урон? Странно, на третьем уровне нету оглушения. Так, ну, почти все выздоравливают, правильно? Этого чувака нужно где-то найти и дать ему средства от простуды. Еще я кого-то не встретил. Двоих кого-то.
И хрен его знает, где их встретить. Так, ты мне что-то новое скажешь? Про то, что ты был боксером там, например? Нет. Goodbye, Mr. Peterson. Ну, возможно, пора сюда идти. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Необходим второй уровень гипноза. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Ок. Что я могу здесь забрать? Деньги. Большой банк таблеток. Еще деньги. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Что значит необходим второй уровень гипноза? Его же вроде невозможно к этому моменту получить, его по сюжету выдают. А, по-моему, он прокачивается от того, что гипнотизируешь. И ешь людей. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor? It must be my lucky day. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Uайтчепel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever, too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Ясно. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Почему оно все еще подсвечено? Tell me every... Are you not... Странно. Ладно. Видимо, баги.
Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Окей, больше он ничего не скажет вроде бы. Тут все еще подсвечено, но пофиг. Goodbye, Mr. Petrescu. Это все интерфейс. Там выход. Тут лут. Бутылка дешевого джина. It's locked. Древние врыкалаки? Что? За все время, что я провел в путешествиях, больше всего меня поразили острова Средиземного моря, в особенности остров Санторини. Там, на его выжженной земле, я искал следы вампиров. Сам Геродот упоминает об этом острове в своей 4-й книге. И лично я убежден, что эта часть суши хранит в себе много тайн. Многие полагают, что на Санторини даже сегодня больше вампиров, чем в любой другой части мира. Даже больше, чем на Карпатах. Жители острова считаются специалистами по выслеживанию вампиров, или враколаков, как они их называют. По местным преданиям, враколак — это мертвец, который не разлагается. Пока враколак может напиться свежей кровью, его лицо сохраняет ярко насыщенный цвет. Он может войти в дом только после того, как постучит, и ему ответят. Чеснок обращает его в бегство, солнечные лучи не убивают враколака, но заставляют его кожу почернеть. Он может превращаться в волка и других животных. Больше всего меня поразило то, что данное название с небольшими вариациями распространено от Средиземного моря до Балкан. Греки называют его Врискалакас, болгары и македонцы Варкалак, а сербы Вукатлак. Наверное. Да, мои дорогие братья, Вукатлак. Это слово так похоже на уже известное нам Вулкод. Я написал всего несколько слов, а по телу уже бегут мурашки. Лично я убежден, что здесь нам противостоят какие-то протовампиры. Возможно, они недостающее звено в цепи между современными вампирами и существами, которые были до них. Если Господь даст мне достаточно времени, то я когда-нибудь вернусь на Санторини и найду след этого древнего и забытого существа. Утоляя жажду из источника знаний, Ашер Тоутри, глава братства Святого Павла. Ок. Наверное, если сейчас отдохнуть, то состояние района будет немножко лучше. Наверное, также стоит пооткрывать все двери.
Ну, деньги просто так валяются. Что тут происходит? Но сначала лут. Он важнее, чем то, что тут происходит. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, doctor? Я не знаю. It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, doctor, none at all. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? I can't see. Наверное, так. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. Не знаю. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Тип. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis.
here to test my bedside manners. Ну ок. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Даже не знаю. Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Она просто забудет? Ну, не знаю. Наверное, лучше так. Вариант пощадить куда выгоднее, чем кажется. Ну, гипнотизировать, мне кажется, не очень хорошая идея, убивать тоже. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Если гипнотизировать, она превратится в скале мини-босса? Уровень гипноза. Что тут за веселье происходит? Ну... Она туда свалилась, с ней нельзя поговорить. Ясно. На следующий день у нее можно будет купить самые крутые рецепты от болезней. Интересно. Письмо сестре Крейн. Моя милая Доротея, когда ты прочитаешь это письмо, я уже буду на корабле, который отвезет Антона и меня обратно в Брасов. Англия не для нас, и, если честно, я мечтаю поскорее увидеть гордые холмы Трансильвании.
Когда вернемся, я поставлю свечку в черной церкви за то, чтобы ты пережила эту страшную эпидемию. Я знаю, ты не одобришь мое решение, ты твердо намерен помогать нашим товарищам в Истенде. Но Антон мечтает вернуться на родину и увидеть, как начнется долгожданная революция. Он мой муж, и я не покину его. Мы с тобой часто спорили, ты хотела бы, чтобы я осталась с тобой и помогала в клинике, но помни, если с тобой что-нибудь случится, если ты попадешь в беду и тебе будет грозить опасность, я немедленно вернусь в Лондон. С Антоном или без него. Пожалуйста, вспоминай меня так же часто, как я буду вспоминать о тебе. Нежно любящая тебя сестра Теодора. Safer places to be than here. Wouldn't come any closer. Ладно. Ау. Ау, стамина зачем? Ау, наверное, надо было перезарядиться перед тем, как к нему подходить. Ок. Копия полезна. Стамина тоже полезна. Ау. Какая же у них дальность? Ну, окей, немножко врагов. Немножко лута. Трупы исчезают. Но почему? Копья полезны, а чего ж ты их не качаешь? Ну, надо бы. Но не качаю, потому что экспа на все не хватает. Другие вещи тоже полезны. Что тут было? Видимо, ничего. Ладно. Так, есть ли здесь еще кто-то, с кем я не поговорил? Целых 2 человека. И этого еще нужно найти. Интересно, где эти целых 2 человека? Куда журналист делся? Мне кажется, он, может быть, что-то мне скажет. Также, наверное, стоит куда-нибудь туда сходить. Ну, это, по-моему, все-таки боевой кусок локации. Так что здесь вряд ли что-то есть.
Вот журналист. Good evening, Doctor. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Ок. Тут все еще необходимо куча подсказок. Goodbye, Mr. Ладно. Darby. В заброшенное здание заходил? Не. В какое именно? Я в одном заброшенном здании спас чувака? Может быть, теперь она что-то новое скажет? Hello again, miss. Нет. Very well. Игра, перестань. Ну, там враги. Это вообще, эта часть локации. Упс. Там я еще не был. Сходи на кладбище, там есть NPC. На какое именно? Потому что здесь на кладбище я был. Локация справа сверху. Там? Вообще, я могу узнать, потому что у меня расследование есть на это. Угу. У меня есть расследование на это. На это. Забрать коробку. Так, где это? Это здесь. Туда у меня стоит метка. Где это? Это там. Далековато. Но там есть NPC. И это тоже там. Окей, ну сходить за коробкой и потом туда. Так что, видимо, так. Или это закрыто? Не, это вообще не проход. Также, наверное, имеет смысл отдохнуть. К слепому до 3-го уровня гипноза нет смысла идти, но... По крайней мере... Упс, стоит посмотреть, что там творится. Пока, чувак. Вау. Окей. Ау. Какой страшный чувак. Ну, это даже примерно то, где мне нужно быть. Примерно. Нет. Крупный зверь.
Зачем ты ешь труп, чувак? А, устойчивость. Точно? Не похоже на устойчивость. А, все еще кулдаун. Какой долгий кулдаун у четверки? 20 секунд. Ау. Наверное, не стоит всю стамину тратить. Наверное, стоит попадать по нему станами. Я так убью быстрее. Ау. Чувак. Он даже ничего не дропнул. И почти не дал экспа. Ну, экспа он дал столько же, сколько все остальные враги. 5. Наверное, мне наверх. Солдаты был дроп? Может быть. Сейчас вернусь, гляну. Но сначала обыщу верхний этаж. Топорик. This could be the box Lewis thought he lost. There's a letter inside. Ок, что за письмо? Марат, мне нелегко говорить это, но я буду откровенна. Дальше так продолжаться не может. По крайней мере, я так больше не могу. Если Джо про нас узнает, то что мы его жена и лучший друг, это его убьет. А потом он убьет тебя. Нам было хорошо вместе на двойной частотой. Я никогда не стану Джейн Льюис. Ты это знаешь, и я тоже. Поэтому я разрываю наши отношения прямо здесь и сейчас. Если ты согласен, то когда-нибудь мы наверняка снова сможем быть счастливы. Ты, Джо и я. Тогда мы сохраним самую важную часть нашей истории. А пока я надеюсь, что ты простишь меня. Всего тебе хорошего. Ок. A love letter from Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Ну, не знаю. Так, черт, нет. Я не хотел сюда спрыгивать, особенно учитывая этого чувака. Чувак, что ты здесь вообще забыл? Ок. И зачем вообще это место? Кроме как спрыгнуть сюда, подраться с оборотнем. Видимо, за этим. Да, дроп был. Но, похоже, не из солдата. Стреляй в него, у меня кончилось все. Ну, не все, у меня револьвер какой-то еще есть. Надо, кстати, глянуть, что с топориком. 65 урона, 10 скорость атаки, 25 выносливости. Тут 15 скорость атаки, 20 выносливости. И смысл?
Урон такой же, но медленнее и больше стамины тратит? Или он там 220, 10-25, а это 215-20. Не знаю. По-моему, пила все еще лучше. Из наручного. Кому отдать письмо? Наверное, ему. Кому вообще можно отдать письмо? Только им двоим. Сыну нельзя. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Ну, не знаю. Goodbye for now. У него появится такой диалог? Он, наверное, отвалится, если отдать другому коробку. Goodbye, Mr. Peterson. Ладно, пофиг, отдам этому. А то он, по-моему, не выживет. I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Он дал мне мешок с мусором? Что? Goodbye for now. Ну ладно. Что я с этим могу сделать? Высокая цена при перепродаже, блин. А где у меня этот хайдаут был? Не тут. Сзади. Как туда попасть? Я заблудился. Ему назад продать мусор можно? Скорее всего, но я хочу сначала посмотреть, на что он разбирается. Вот мой хайдаут. И, наверное, я прокачаюсь все-таки. Свинцовые пластины, свинцовые грузилы, свинцовый пруд. Ну, не знаю. По-моему, продать лучше будет. Как и все это. Так, я могу что-то из этого анлокнуть. Вы теряете контроль над собой, позволяете зверю управлять вами. Зверь телепортируется ко всем окружающим вас врагам и яростно атакует их. Ок. Бездна. Создаете вихрь теней у ног цели. Тени оживают, прерывают действие одного из врагов и наносят ему огромный урон. 600 теневого урона. Интересно. Кровавый котел. Вы концентрируете свою силу и заставляете кровь цели вскипеть. Кровь взрывается, нанося урон цели всем поблизости. Тоже круто. Блин. Бездна крутая дамагова. Ну, дамаг у нее максимальный.
И теневой. У меня сейчас нет ничего с теневым уроном нормального. Так что, наверное, стоит. Некоторые навыки настолько сильны, что их страшатся даже сами вампиры. Один из таких — бездна. Вампир сосредотачивается и призывает первозданную тьму. Появившиеся тени хватают выбранную вампиром жертву и забавляются с ней, как с игрушкой. В конце игры они пронзают жертву. Этот навык оказывает разрушительное воздействие на вампира, поэтому его не следует применять слишком часто. Даже могущественный вампир боится попасть к этим существам. Даже они не знают, куда ведут щупальца. Тентакли, веселье. Здесь что? Вампир сосредотачивает свою силу на выбранном противнике и заставляет его кровь кипеть. В процессе вампир восстанавливает здоровье и поглощает часть крови. Через несколько секунд он отпускает жертву, оставляя внутри нее взрывоопасные кровяные клетки. Эти клетки воздействуют на носителя, пока не взорвутся. Взрыв затрагивает всех живых существ рядом с жертвой. Этот навык оказывает разрушительное воздействие на вампира, поэтому его, в общем, не следует применять часто. Управлять кровью — это одно, изменять кровь — совсем другое. Ясно? А ярость — это просто физическая хрень. Вампир теряет контроль над собой, позволяет зверю внутри себя сделать всю грязную работу. Зверь телепортируется между окружающими целями и бешено атакует их. Просто выпусти зверя, друг мой, это приятнее, чем ты думаешь. Мне больше нравится бездна. 2000 урона на максимальном уровне. Вау. Ок. Когти — это просто милишная атака. Ну, я думаю, имеет смысл прокачать копье. $2000. Может быть, и не имеет смысла. Урон не так уж сильно растет, стоимость падает. 3 секунды. Больше урона, чем обычно. Ну, 300 — это, конечно, больше урона. 650 на максимуме, 600 у этого. Лечилку прокачай. Нет особого смысла. Укус имеет смысл прокачать. И он дешевый к тому же. Плюс 300% урона. Может быть, даже плюс 400. И запас крови. И... стамину дальше уже не получится. 600 нужно. ХП при укусе. Ну, хотя оно по 5% растет. Но все равно надо куда-то девать. Экспо. Тщательные полицейские облавы Уайтчепеля. Наконец-то из слухов вокруг происходящего в Уайтчепеле складываются факты. Полиция подозревает, что в последние 3 месяца в этом районе процветала нелегальная торговля медикаментами. Но, разумеется, дальше подозрение дело не уйдет. Полицейские силы не были отправлены в Уайтчепел, чтобы положить конец контрабанде. Никаких запасов лекарств... Не были? Что? Были же. Или не были? Неясно. Никаких запасов лекарств не найдено, никто из местных криминальных авторитетов арестован не был. Этот маскарад — всего лишь жалкая попытка комитета здравоохранения при совете лондонского графства скрыть свою полную некомпетентность, изобразив легкую и простую победу, в то время как эпидемия лишь набирает обороты. И самое худшее, если вы обратите внимание на недавнюю статистику, вы обнаружите, что Уайтчепел справляется с болезнью куда лучше остальных частей города. Это чудо? Свидетельство, пусть нелегальной, но действенной врачебной помощи? Еще одно доказательство преступной некомпетентности властей? Я знаю только одно: если житель Лондона имеет больше шансов пережить эпидемию в богом забытых кварталах, я готов сейчас же переехать в любую хижину, сняв ее у любого подозрительного домовладельца. Ясно. У этого все еще мигрень, у этого все еще простуда. Остальные вылечились вроде бы. Стабильное состояние. Уже лучше. Тут здоровое все еще. Головную боль я не могу снять, тут не ясно все еще. Тут я не был все еще. Ну ок. Сообщила пресса. Ваши действия повлияли на экономику.
также можно взять патроны. Блин, надо прокачивать количество патронов, может быть. Так, купил мне обратно свой мешок с мусором. You never... Right then. $16. Высокая цена, ну, не знаю. Ок. Так, быстрее. Это по единичке, это по 4. Ну, конечно, 24 это норм. И надо пойти... поговорить с ней еще раз. Ага. Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. Окей. Ну, ему все-таки нужно что-нибудь. To help people. Can I be of assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. Ok. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing, but what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Whitechapel, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. Ну, не знаю, я могу его немножко съесть. Ладно. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. What is your business, exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates,
Do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. If I were entering into the world of street medicine, it would be on my terms and without such dubious associates as yourself, Mr. Bates. So it's a no, then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamborough shit. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Ну, вроде бы он вообще больше ничего никогда не скажет. Ок. Goodbye, Mr. Bates. Осталось на кладбище идти. Если я хочу всех NPC встретить. Но, наверное, я этого не буду сейчас делать. А сделаю это, когда в следующий раз буду стримить. А сейчас пока что пойду и сдам квест. Потому что как бы уже... Скоро пора заканчивать. Так, ты мне что-нибудь новое скажешь? Нет. Нет. Goodbye, Mr. А ты? Good evening, Benjamin. I'm afraid not, Mr. You don't seem well, Benjamin. Нет, у меня нету этого. I will see. Тут ничего нового, тут ничего нового. А, да, я еще хотел... Я наркоман. Еще хотел туда заглянуть. Вроде бы. Или не туда. Я запутался. Нет, совсем не туда. Тут нет. Ладно. Можно так. Сюда я хотел заглянуть. Ну, лута никакого нет. Welcome back, Dr. Reed. Good evening, nurse. How should I address you? Dorothy? Dorothea? Miss Crane? Dorothy is all right. If you don't mind me calling you Jonathan. That's fine with me. What can I do for you then, Jonathan? I hope you've stopped jeopardizing this facility with your illegal business, Dorothy. Yes, I have. Most of the time. But the blackmail money is too useful to stop it completely. I just target less dangerous people. Who is the current victim? I would rather you did not know. You are my client, not my accomplice. Besides, I'm much more cautious since the first time you found me. Why did you blackmail Lady Ashbury? She's a generous person. You could have asked her for money directly. She killed those patients, I'm sure of that. I know you like her, but that gingerhead has a taste for blood. Ok. Tell me about yourself, Dorothy. There is not much to say. My real name is Dorothea Crasciunescu. I was born in Romania, and I may have been the best nurse Pembroke ever had, before you fired me. Do you regret your time at Pembroke? I miss the energy. There was so much to do, so much to learn. Even though I was double-crossing the board, I felt I was part of something worthwhile there. Do you think about going back to Romania? Once the war is over and the epidemic here has been contained. Jonathan, this war will be over long before you will see any improvement in Uайтчепel's sanitary situation. Ясно. Do you need medical help, Dorothy? I'm a professional nurse. Rest assured, I'll ask for your help if I need it.
Are you not afraid of dying? The epidemic is deadly and very contagious. I'm more afraid of being locked in a cell. I've seen what most hospitals do to the sick staff. They keep them hidden to avoid panic. Do you trust me? You forced me to resign after you caught me trying to save a dying patient. Of course I trust you. You're a blackmailer, just like me. Ок. How is the sanitary situation in Uайтчепел? I don't know whether you have undertaken your own patrols or examinations, but local health seems stable. How are things going in the dispensary? Things are going fine since we made our arrangement. Have there been any more attacks by the uniformed men? No. It looks like they have found another business to extort. Do you have many patients? A few, but most of them just pass through and go back home, especially since those vigilantes stormed the building on the night you were here. Почему оно все еще подсвечено? Ясно, потому что интерфейс, видимо. И здесь все еще подсвечено, потому что... потому что там все еще подсвечено. Я вообще не услышал рыжей в озвучке. Было. Show me what you have in stock, please. Так. Странный рецепт. 25 всего лишь. Может быть, нужно? По крайней мере, это что-то редкое вроде бы. Этого у меня нифига нет. Но пока что оно и не нужно, наверное. И сюда я все еще не могу пойти. Благосостояние района зависит от количества убитых NPC? Или от чего оно стелится? Наверное, от этого. Типа, чем больше живых и здоровых, тем лучше. Тут он 99%. Надо только от головной боли ему дать лекарство. Там стабильно. Так, я опять запутался. Так. Угу. Больше регена. Полезно. И больше рецептов. От мигрени. От головной боли. Что еще мне нужно было? Нужно ли мне было что-то еще? Тут только мигрень. Там только головная боль. Там переутомление, но туда еще попасть нужно. И от переутомления мне хватает всего. Если все мертвые, все будет стабильно. Хороший план. Так, где тут был чувак, у которого мигрень или что-то такое? Не здесь. Что это вообще за место? А, это этого чувака. Нет, я не хочу заходить.
По-моему, он где-то в той стороне был. Если считать, что они примерно в одних и тех же местах остаются. Или нет? Во. Ты? Good evening, Ben. I'm afraid. Да, ты. You don't seem well. Oh. Держи. I can try to help your body heal, sir, but you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. Ок. A gun? When science fails you, И теперь я все-таки пойду и вернусь. Сдам квест. И на этом на сегодня закончу, наверное. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barry. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can... Подслушать их нельзя? Видимо, нельзя. Ладно. И тут даже никто не пытается меня убить. Ну, хотя внизу какие-то чуваки были вроде бы. Раньше. Но, видимо, раньше. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Ну, тут веселье какое-то. Но это мое убежище, так что не совсем тут веселье какое-то. Там веселье какое-то. Ау, ау. Возможно, я сюда зря. Чувак, смотри, какие тентакли. Это не тот, в кого я целился вообще-то. Да ладно. Окей. Нет, я не хотел сбрасывать лук. А случайно. Окей. Но зато укус хорошо дамажит. Ау. Чувак, в спину бить невежливо. Окей. И что это было и зачем?
Ясно. И даже никто из них ничего не дропнул. Или еще бой не закончен, типа. Ладно, наверное, это не особо важно сейчас. Надо вылечить того чувака, который здесь был. Не этого. Этого. Чувак. Good evening. Eve. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful Палец for what you've дропнули? done, but I've never Надо felt глянуть. comfortable with doctors. I'm certain you have your reasons. But let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Ок. Goodbye, Mr. Thatcher. Так, что с дубина? Это моя дубина. Это моя другая дубина. А, вот такая. 15 оглушения, 40 выносливости. Как так себе? — 35 оглушений при полном апгрейде. Ну, кстати, может быть, это план. Потому что у моей остается 15 оглушения. Попробуй за ними проследить, пока они за решетку идут. Потом, пока что я хочу квест сдать и закончить. Тип, чувак. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you were full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man.
He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Окей. А сколько I know лет? this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Окей. A vampire? Is that what I am? What we Как-то поздновато для такого вопроса. Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Okay. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Ну, явно не она. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no.
Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Ясно. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Блин, по-моему, эти все диалоги были бы уместнее до этого квеста. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Ну ладно. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Окей. Наверное, это из расчета на прохождение с убийствами, чтобы все, что ты пропустил, съедая второстепенных NPC, рассказывают ключевые в кратком содержании. Может быть, кстати. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Ну ок. I bid you farewell, for now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Угу. Ну, анализировать будем в следующий раз. А на сегодня тогда на этом все. Я надеюсь, вам понравился стрим. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.